মাঝে স্যারের নাম অঙ্কিত। এখানে মোহাম্মদ ইউনুস, প্রত্যেকটি ফুলই মোহাম্মদ ইউনুস নামে লেখা অঙ্কন করা। জি, থ্যাংক ইউ। The assistance of all these people, we have today, I would say, a great understanding of the Grameen family, and which is for us a great lesson that we have to take into account in order to develop in other countries this kind of human approach. And thank you very much. Thank you very much. Let's give him a big applause and welcome him. And also welcome Pascal, who's a long-time official of Grameen Credit Agricole Foundation, so he's here. Both of them came here for a kind of orientation of the activities that we are undertaking on social businesses, microfinance, and everything that we have done. They were in Bogra yesterday, I guess. You are in Bogra visiting our eye care hospital, Danone factory, and I'm sure many other things that you have. So they took the trouble of going. It's not easy to travel to Bogra, but you have done it the hard way. So we're very happy to do that you have done it. So very happy that you're back again. And Credit Agricole has been supportive of microfinance globally through this foundation. They have now how many countries? 30 countries in which foundation works with microfinance. Also, they have a social business fund. So another addition to that. So they also fund social businesses around the world. So we have people from many different countries here. We have people from Brazil. Can you raise your hands, Brazil? All the Brazils? Yep, good. Yeah. And also from Zimbabwe. We are from Zimbabwe and USA. And what else I'm missing? Bolivia, yes, of course, Bolivia, right here, Bolivia. So we have countries, several countries represented here. We just had been in Paris. Lamia wanted to show some of the pictures of Paris quickly before we get into the session. Lamia. So, Sir mentioned that before, it's the Mayor of Paris, Anne Hidalgo, recently invited Professor Yunus to be the chief guest at the launch of a special house dedicated to social business. It's in a very prime location. It's a building built in 1882, historical building, and they've recently taken it over and are refurbishing it to create a social business house. And on the 10th of October, Professor Yunus was the chief guest to launch this social business house. So these are the pictures of that, they have just created actually a page on Facebook. Can you go slowly? Go back to the top. Go back to the top here. This is the house. The house. Yeah. The house. This is the house, Lacano, which is now named as Social Business House. Yeah. It's right in the center of Paris. Yeah. It's a beautiful location.
And Yunus Center has actually been allocated office space there, and the building is still in the process of being refurbished, but early next year it'll be ready for us to occupy the office, and already some of the social businesses operating in the greater Paris area have space there. And when we went for the launch, I had the honor and privilege of being with Professor Yunus. We saw met some of the young entrepreneurs and saw their activities and their products, and we had a very joyful event. So this is quite significant, because a city, a major global city like Paris, taking initiative like this to put social business on the map, and as a major policy for the Paris city as a way forward to tackle the problems of not just Paris, but for the country. And also they want us to give it global visibility. They asked us today to share this on our social media so that people around the world can see that Paris is doing this. So these are some pictures from the launch. Aziz, ekটু তুমি scroll. Yeah, so this is Professor Yunus being welcomed by Anne Hidalgo. And also there's another aspect to this. You can go back for a second. The two people on the right are the members of the Paris Candidate City Olympics for 2024. Paris is a contender to have the Olympics take place in 2024. It's a competition. And they would also, the candidate city would also, their team would also like to highlight social business in their bid as something that a city should do in preparation for the Olympics, but also something that social business can also be part of the legacy of the city once the Olympics is over. So Tony Estanguet is a 3-time Olympic champion from France, the tall guy next to Sir, and Etienne Taubois on the right is the CEO of the candidate city team, who also met us and who had a very long session with us to see how social business can be part of the city's plan for the Olympics. So these, the rest of them are just pictures from the event. And also there were presentations by the entrepreneurs. There's some pictures of that. And Jete Paro. So these are some of the entrepreneurs who were presenting their activities while we visited. The Yunus Center office space is just outside. The other pictures coming up? And then we have just a few pictures. We didn't prepare a presentation. One of our youngsters, Nusrat, was mentioning the One Young World Summit. So we have a few pictures from the summit in Canada, which Aziz can show also. Yeah, can you move on to that quickly, Aziz? This is the One Young World in Ottawa, Canada. So these are the pictures. This is the delegation from This us. is our delegation, all dressed in Bangladeshi clothes. This was a special session on social business, addressing the plenary. This is us on stage with all the young delegates from Bangladesh. And this is Justin Trudeau was a speaker at the opening. He was the main speaker, and he did the one on the left you see, he did a special tweet about Professor Yunus being at this summit and saying that the delegates in Ottawa are lucky to learn from him this week because he dedicated his life to fighting poverty. So this was a very popular tweet that was shared all over the world, and especially in Bangladesh it was shared a lot on our social media.
That picture on the left, it's not showing so dramatically. It's with all the flag bearers from the 193 countries right in front of the Parliament building. It was a beautiful day, and that was a very beautiful picture. This is not doing it justice, but that was very nice. Good. Okay. Thank you. Let's give him a big applause. Thank you. Our presentations. The first one is Trust Poultry Farm. It's a Nobinudukta project, meaning the person, Khalid Hassan, who is presenting, he's a son of a Grameen Bank borrower, now turning into an entrepreneur. So we'll listen to him. And while we go into the breaks for group discussions on each one intensively done, I will suggest Eric to participate in the one that he missed in the morning on sanitary napkin. Yeah. That group, that will be a big, we have a range of projects now today. There are 6 projects. The largest one, the smallest one, you'll see about $650 project. And the largest one would be about $5 million. It's 3 million. 3 million, yes. 3 million US. So these are the range. One is 650, another is $3 million. So I would invite you to come to the $3 million project, because this is the type of projects probably you have been funding around. He is already on that list, I saw. Pascal is also on the list. If Pascal would like to be in another group, you can. Can be If an you would like to be. Nobinudukta Yeah. kind of They things, put if you Eric can and do Pascal that, in the that same would group be- with us. yeah. Thank you. So let's move. Khalid Hassan, this is a project sponsored by Grameen Trust. Khalid Hassan. আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত মান্যবর মডারেটর, বাংলাদেশি নোবেল লরিয়েট, যার জন্য বাংলাদেশি তোমার হিসাবে নিজের- আমরা গর্ববোধ করি, তোমার প্রফেসর নিজের ডক্টর কথা বলো, ইউনূস, নিজের কথা বলো, সময় নেই এইসব ভূমিকা করার। এবং আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত বিদেশি মেহমানবৃন্দ এবং কিচ্ছু বলতে হবে না, তুমি তোমার কথাটা বলো। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি এসেছি দক্ষিণবঙ্গের, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার থেকে। আমার গ্রামের নাম দক্ষিণ গোবর্ধন। আমি মোহাম্মদ খালিদ হাসান কিরণ। আমার পিতার নাম আব্দুর রহিম সর্দার, মাতা আলেয়া বেগম। আমার মা 2000 সাল থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমি বর্তমানে একটা ব্যবসার সাথে ইনভলভ আছি। আমার ব্যবসার নাম হলো ট্রাস্ট পোলট্রি ফার্ম, পোলট্রি ফার্মিং বিজনেস। আমি এই পেশায় 11 বছর যাবত আছি। 2004 সালে আমি বরিশাল যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে 3 মাসের ট্রেনিং করি। ট্রেনিং করার পর থেকে আমি 2005 সাল থেকে এই ব্যবসা শুরু করি পড়াশোনার পাশাপাশি। আমি বর্তমানে বরিশাল বিএম কলেজ থেকে, সরকারি বিএম কলেজ থেকে আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করছি এবং আমি বর্তমানে পোলট্রি বিজনেসের সাথে সংশ্লিষ্ট আছি। আমি 1,50,000 টাকা ক্যাপিটাল নিয়ে বিজনেস শুরু করছি। এখন আমার ক্যাপিটাল আছে প্রায় 3,16,000 টাকা। আমার এই ব্যবসায় সমস্ত খরচ বাদে নিট প্রফিট হয় বছরে প্রায় 1,20,000 টাকা। এবং আমার এই ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আমি গ্রামীণ ট্রাস্টের নিকট 1 লাখ টাকা পুঁজির জন্য আবেদন করেছি। যদি এই পুঁজি পাই তাহলে আমার মোট পুঁজি দাঁড়াবে 4,16,000 টাকা এবং ব্যবসার সমস্ত খরচ বাদে আমার প্রথম বছরে নিট প্রফিট হবে 1,37,000 প্লাস। দ্বিতীয় বছরে আমার নিট লাভ হবে 1,55,000 প্লাস এবং তৃতীয় বছরে আমার নিট লাভ হবে 1,73,000 প্লাস। তা থেকে প্রতি বছরে 40,000 টাকা করে 3 বছরে গ্রামীণ ট্রাস্টের পুঁজি হস্তান্তর প্রক্রিয়া করব ইনশাল্লাহ। আমার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ঋণ নাই। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। তোমার ছবি টবি দেখলাম না যেখানে, you have pictures? Okay, I got the pictures. দেখা। So let's give him a big applause. Manju. This is our today's This is the translation of what he said. Yeah. Sir.
The name of this project is Messrs. Trust Poultry Farm. This is our today's fourth Nobin Udyokta project presented by Muhammad Khalid Hassan, and this is poultry farming. And the business he has on-hand training in 11 years, and the business location is Dokhin Govardhan Shaura Goronodi, that is in our southern part of Bangladesh, that is in Borishal, and he started his business in his own house. The entrepreneur is 29 years. He is single. He has two brothers and one sister. He completed his master's, that means master's in arts from BM College, Borishal College. And his mother is Alia Begum. He is a Grameen Bank member since 2000 to 2015. Initially took loan from Grameen Bank, Taka 2000 only. What he's telling about the story of this business is that he initiated his initial investment is 1,50,000 BDT, and he started his business in 2004, and at the time he is having a training of youth development, and afterwards in 2005 he commenced his own business. Right now he is proposing his own business that he's proposing a business that is total investment required for the business is 4,16,500 taka. He wants to invest himself, that is self-finance is 3,16,000 investment, and he required financial assistance from the investment. He wants to buy chicken, feed, meals, and medicine with this investment. And at the financial overview, he is telling that in the net profit will be after first year 1,37,000 taka, second year 1,55,000 taka, and third year 1,73,000 taka. His estimated payback period within 3 years, and each year that will be 4,000 each, and he'll be payback all the money within 3 years. That's also. Thank you. Thank you. He's looking for about $1,300 as equity investment in his business. So we are just getting some questions from the audience to see if he can respond to that. তুমি কি ঢাকায় থাকো নাকি কোথায় থাকো তুমি? না স্যার, আমি তো বরিশালে থাকি। আমি আমার নিজেই আমার ফার্ম দেখাশোনা করি, প্লাস আমার একটা কর্মচারী আছে। আচ্ছা, না তুমি যেভাবে বললে মনে হলো যে তুমি কাছে থাকো না। বলে আমি একটা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছি বলছি কথাটা। তো ব্যবসা করা আর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকা একটা তফাৎ আছে। এটা কি তুমি ব্যবসা করো না ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছো? আমি নিজেই করি স্যার। নিজেই করছি, এটাই পরিষ্কার হওয়ার জন্য। দেখ, 11 বছর আগে কি তুমি নিজে শুরু করেছিলে এটা? হ্যাঁ স্যার, আমি নিজেই শুরু করছি। কিভাবে শুরু হয়েছিল আমাদের একটু বলবে? 11 বছর আগে আমাদের নিজস্ব একটা ঘর ছিল, মোটামুটি একটা ঘর ছিল। ওটাতে আমি আরেকটু বাড়াইয়া প্রথমে আমাদের বাঁশ দিয়ে বাঁশ আর টিন দিয়ে আর ঘরটা আরও বাড়াইয়া তারপর আমি ওটা আমার আব্বার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছি। 1.5 লাখ টাকা টোটাল খরচ হয়েছে ঘর সহ। আমার আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি ব্যবসা শুরু করি। পরবর্তীতে সে টাকা আমি তাকে পরিশোধ করে দিয়েছি। 11 বছরে তো একটা ব্যবসা অনেক বড় হওয়ার কথা, তুমি তো বেশি বড় হতে পারো না মনে হয়। স্যার আসলে প্রথমত ব্যবসাটা তো পড়াশোনার পাশাপাশি করছি, অনেক সিরিয়াসলি একটা দিকে সময় দিলে দেখা যায় পড়াশোনাটা আবার হ্যাম্পার হতো। এই কারণে পড়াশোনার আমার খরচের জন্য আমার যেটুকু দরকার আমি ওইভাবে করেছি। প্লাস 2007 সালে আমার আব্বা স্ট্রোক করেছিলেন, তো ওখানে আমার বেশ কিছু টাকা আমি খরচ করেছি। এরপর 2008 সালের শেষের দিকে গিয়ে বার্ড ফ্লুর কারণে আমাদের ব্যবসাটা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং এর প্রভাব 2009-10 সাল পর্যন্ত ছিল। তখন ব্যবসায় প্রফিট খুব কম হতো। আর রিসেন্টলি 2012 সালে আমি আমার বোন প্রাইমারিতে চাকরি করে, ওকে বিয়ে দিয়েছি। ওদের বিয়ে দেওয়ার কারণে আমাদের প্রায় 5 লাখ টাকা ওখানে ইনভেস্ট হয়েছে। আর 2012 সালের শেষ দিকে আমি আবার নিজের চলাফেরার জন্য, ফার্ম পরিচালনা করার জন্য আমি আবার একটা বাইক নিয়েছি, ওতেও প্রায় 1.5 লাখ টাকার মতো আমার ইনভেস্ট হয়েছে। তো সব মিলিয়ে আর কি এই জন্য আমার নিট ক্যাপিটালটা একটু কম, হ্যান্ড ক্যাশটা একটু কম। থ্যাংক ইউ। বলো মঞ্জুর। Sir is asking some few questions. That is whether he is starting his business in Dhaka city or in Borishal himself. He says, telling that now he is starting he himself engaged in the business. He engaged one employee there. Another
question asked is that sir is curious that whether he is himself is doing his business or he is just engaging people, engaging employee to run this business, run this show. He's telling confidently that no, he is directly involved in this business, he's running his own business by his own. Another question sir is asking that it seems that within 11 years he's starting his business, 11 years how he start his own business. He confidently says that at the time he started his own business from taking loan from his father, 1,50,000 taka, and at the time he does not have any house or any farm there, so he rebuilt his house and with the bamboo thatch and tin shaded roof, tin shaded house, and he started his own business. Sir is telling that it seems that within 11 years the business should be much more expand and it should be much more flourish. Why it is not? It doesn't seem like that. He's explained the whole situation and it's very touchy and very I think it is well accepted that is he with his business, along with business, he's going for a study, and he's at the time in 2007, his father was having a sick, very sick, and he was having a stroke. At the time, he spent a huge amount of money. And another issue is that in 2008, the farm is affected by bird flu. At the time, he has suffered a lot, and this will continue in the year 2009 to 2010 as well. And in 2012, he also helping his family to his sister's marriage. So he spent around 5 lakh taka at the time. And another issue is that for the business purpose in 2014, he also purchased a bike. That means for motorable bike, so that he can for marketing strategy. I think he buy that thing, and that is cost around 1,50,000 taka. In all around, all this expenditure he is bearing from his own expenses from this small farming business. So that is why he cannot. It seems that his net amount of money is so less right now. Thank you. Questions, comments? Yes, Asad. আপনার বিজনেসের ট্রেড লাইসেন্স কি নামে আছে? মেসার্স ট্রাস্ট পোল্ট্রি ফার্ম। এটা কি এখন করলেন? প্রপার্টারশিপ তো আপনার মালিকানাধীন তো এটা? হ্যাঁ, আমার মালিকানাধীন, প্রপার্টার আমি। আপনি তো 2011-তে এই নাম 2005-এ এই নাম দিয়ে শুরু করছিলেন। 2005 সালে মূলত কি আমরা যখন পোল্ট্রি ফার্ম শুরু করি তখন তো আমাদের অনুমোদনের দরকার হয় না, আমরা 2008-এ গিয়ে এটা নাই নামে শুরু করছি। Okay, Manju. Sir is asking, a participant asking is that that is the legal issues, that is the trade license issues, and he's curious about that whether the name that is Trust Farm is given in the year from the beginning of this business. He's saying that no, in the 2005 it doesn't need any trade license at that period of time, but in 2008 he already registered that name in the trade license, and the name is Messrs Trust Poultry Farm. Thank you. Edike Bari, then Asanullah. আপনার তো অভিজ্ঞতা, আপনি বলছেন যে আপনার একবার বার্ড ফ্লু হয়েছিল। তো বার্ড ফ্লু যারা ফেস করে তাদের কিন্তু অভিজ্ঞতা প্রচুর। সেক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে। তো আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলি, এটা যদি না মানেন তাহলে মুরগি বা গবাদি পশুর খামার ভালোভাবে রাখা যাবে না। সেটা হলো যে আপনি যে মুরগির ঘরটা করছেন এইখানে বায়োসিকিউরিটির কিছু বিষয় আছে, সেগুলো মেনটেন করতে হবে। যেমন একটাতে যাই, মুরগি 35 দিন বয়সে যদি 1.5 কেজি না হয় তাহলে আপনার এই ব্যবসা লাভজনক হবে না। 1, 2 হলো পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকতে হবে। 3 নম্বর, মানুষ যে পানি খায় তার চেয়েও বিশুদ্ধ পানি মুরগির জন্য দরকার এবং গবাদি পশুর জন্য দরকার। আমাদের চেয়েও বিশুদ্ধ পানি দরকার, কারণ একটু হলেই আপনার ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেলে ভ্যাকসিন দিয়েও আর কাজ হবে না। বিশুদ্ধ পানি একদম কঠিন শর্ত এটা। আর একটা হলো উন্নত মানের ফিড, এটা আপনি জানেন কোন কোম্পানির ভালো, আমি নাম বলতে চাই না। আর একটা হলো যে লিটার রিপ্লেস করা, এই যে ময়লাটা থাকে এটা যখনই কোনো নতুন ব্যাচ আনবেন 35 দিন পরে, এটা অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে এবং 3 দিন গ্যাপ দিতে হবে। তারপরে ফ্লোর সবসময় ক্লিন রাখা, সপ্তাহে কমপক্ষে 2 দিন ঘরে লাইট রাখা, এটা ঠিক করতে হবে। আর একটা যেটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট, সব শেষে বলতেছি, সেটা হলো নিয়মিত ভ্যাকসিন। গাম্বুরা, রানীক্ষেত, এই দুটা মুরগির জন্য খুব
খুবই মানে বড় ধরনের রোগ, একবার হলে সব মুরগি শেষ করে যায়। কাজেই আপনাকে এটাতে থাকতে হবে। আর মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে মুরগি যাতে 1.5 কেজির উপরে না যায়। 1200 গ্রাম 1300 গ্রামের মুরগির ডিমান্ড আছে, 1800 গ্রামের মুরগি কিন্তু ডিমান্ড কম। তো কাজেই ওই ডিমান্ড থাকতেই তাহলে আপনি লটে বেচতে পারবেন, আবার যখনই ডিমান্ড কমে যাবে তখন 2-4টা করে বেচতে হবে। কাজেই এই সাইকেলটা যেন আপনার মেনটেন হয়। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। এটার কোনো মন্তব্য করবে নাকি? এটা তুমি কিভাবে করো ওনার? স্যারের ইনফরমেশনের জন্য আমি একটু জানাচ্ছি। স্যার সম্ভবত ব্রয়লার মুরগির কথা আমাকে বলছে। এখনকার প্রযুক্তিতে 35 দিনে ব্রয়লার মুরগি 2.25 কেজি হবে স্যার। এখনকার প্রযুক্তিতে আপনার 26 দিন 27 দিনে স্যার ব্রয়লার মুরগি 1.5 কেজি হয়ে যায়। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত, ফিড প্রজেক্ট উন্নত, এ কারণে। আর আমি বেসিক্যালি এইখানে পিকচার যেটা আছে এটা স্যার হলো কক, লেয়ারের কক, যেটা মোরগ। এটা আমরা এইখানে স্যার এটা 45 দিনে এটা 850 গ্রাম অ্যাভারেজ হয়। 45 দিনে, যেটা আমরা বাজারে সোনালি হিসেবে কিনি বা দেখা যায় দেশি হিসাবে বলে, দেশি মুরগি হিসেবে বিক্রি করে, যেটা লাল সেইটা। আর রেস্টুরেন্টে ঢাকা শহরে আমরা যা খাই সেটা হলো দেশি হিসাবে যা খাই সেটা হলো কক, সেটা হলো এই মুরগিটা স্যার, লেয়ারের ককটা। তো এটাও আপনার 45 দিন 46 দিনে 800 গ্রাম 850 গ্রাম হয়। আর ব্রয়লারটা ওটা 26 দিন 27 দিনে স্যার 1.5 কেজি হয়ে যায় এখন আর কি, বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার এবং খাবারের মেনটেন্যান্সের কারণে। ধন্যবাদ স্যার। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে যেগুলো বললো উনি, ওই যে পানি খাওয়া। স্যারে তো আসলে চমৎকার একটা কথা বলছে। পোলট্রি ফার্মের প্রথম যে ব্যাপারটা সেটা হলো বায়োসিকিউরিটি। বায়োসিকিউরিটি ঠিক না থাকলে একটা পোলট্রি ফার্ম যে 1 ঘন্টার মধ্যে, 1 ঘন্টায় স্যার যেটা আমাকে ইনফরমেশন দিল, 1 ঘন্টার মধ্যে গাম্বুরো অথবা রানীক্ষেত যদি হয় 1 ঘন্টার মধ্যে একটা ফার্ম শেষ হইতে যথেষ্ট, এর বেশি দরকার হয় না। তো সেক্ষেত্রে বায়োসিকিউরিটিটা খুব বেশি জোরদার থাকতে হয় এই ব্যাপারে। এটা হলো আমরা যেভাবে করি আর কি, আমরা লিটারটা প্রতি সপ্তাহে আমরা চালি আর কি, চালনি দিয়ে চালার পরে ওইখানে আবার কিছু নতুন লিটার মিক্সড করে দেই, যাতে ওই লিটারটা শুকনো থাকে, স্যাঁতসেঁতে না হয়ে যায়। প্লাস আমরা যখন খামারে প্রবেশ করি তখন আমাদের খামারের জন্য স্পেশাল ড্রেস আছে, যে ড্রেসটা পরে আমরা শুধু খামারেই কাজ করি, বের হওয়ার সময় আবার চেঞ্জ করে বের হয়ে যাই। এবং খামারের জন্য আমাদের গামবুট আছে, যে গামবুটগুলো আমরা সিকিউরিটি যেমন অ্যান্টিসেপটিক দ্বারা আমরা স্প্রে করি, শুধু গামবুটে না, আমরা সারা শরীরে অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে করে ফার্মে ঢুকি এবং যখন বের হই আমরা গামবুট রেখে আমাদের সাধারণ যেটা আমরা পরে যাই ওটা আমরা পরে বের হই। তো সেক্ষেত্রে এবং আলো বাতাসের কথা স্যারে বলছে, হ্যাঁ আলো বাতাস পর্যাপ্ত ফার্মে থাকতে হয়। বর্তমানে এখন যে ওয়েদার চলতেছে, এই ওয়েদারে ফার্মের একটা ব্যাপার হলো দেখা যায় রাতে প্রচুর শীত, শেষ রাতে শীত থাকে, আবার প্রথম দিক দিয়ে এবং সারাদিন কিন্তু অনেক গরম থাকে। গরমের মধ্যে ফ্যান দিতে হয়, শেষ রাতে গিয়ে পর্দা নামায় দিতে হয়। তো এই ক্ষেত্রে যদি কোনো একটু মিস হয়, মানে টাইম টেবিলের হেরফের হয়, ওয়েদারের সাথে না মিলে, তাহলে কিন্তু গরম থেকে মুরগি ঠান্ডা লেগে মুরগি 2 দিনে শেষ হয়ে যেতে পারে। এই জন্য এটা একটা আসলে সিরিয়াস বিজনেস। এটা প্রতি মিনিট 5 মিনিট 10 মিনিট বা প্রতি আওয়ারে এটার তদারকি করতে হয়, এটার মেনটেন্যান্স করতে হয়। মেনটেন্যান্স একটু ঘাটতি হলে বিজনেস শেষ হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। তো ধন্যবাদ স্যারের আমাকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। This was more technical exchange between the questioner and the participant. Manju can briefly mention it. You don't have to go into details, but you can do that. What was the exchange? This is about the secure health situation, hygienic situation of raising and maintaining this chicken. Bari sir, he is the Managing Director of Gramin Krishi Foundation. Sir has vast experience on this farm, so sir is suggesting something for Mr. Khalid, and that is, first of all, sir is mentioning that bird flu, that is he already mentioned, and he suffered in the year 2008. And what he said, sir is saying that is the biosecurity, that is the most important thing in the
in poultry farming. That is, sir is saying that if he is not alert about that, he will suffer for a lot. And another issue is that he is suggesting something that in 35 days, this boiler will be raised up to 1.5 kg, and if he just feed it well, but if he can get the poultry, the chick will be get much more higher than, weight will be much more higher, that is 1800 gram, that will be not sold in the market, in the retailing market. Sir is mentioning another issues, that is the treated water, that is water, because what we are human being are taking, the farm chicks needs much more fresh water than that. Another is that these good feed, best feed, and he doesn't mention any feed, but he said that of course he knows that the thing. And there's the litter, that is the material, that is the material has been after that, and that is the new batch. When he just introduced new batch, he must eradicate the litters from that poultry farm, so that will be clean and tidy. Another issue is that floor cleaning issues and regular monitoring of that farms. Another issue, sir is saying that vaccination, and Ranikhet, he mentioned some of the program that is very, very drastically dropped the production of the farm. And the sir is suggesting something, that is the marketing strategy or competitive marketing strategy, that is, if the product weight is 1800 grams, as I mentioned earlier, it will not taken by the retailer or anything like that. So he has to maintain very cautiously the cycle or the farming cycle. And that's all from his side. And Chairman sir is also mentioning some of the issues, that how is there any answers from our side and how he's maintaining that thing. And Mr. Khalid confidently answered some of the questions, and he said that in the case of boiler, the weight is like that, is 35 days. Right now the feeding process and the cycle is like that. It will not only 1.5 kg, that is going up to 1.75 as well in the kgs. So actually what he is right now rearing, that is not a boiler, that is in Bangladesh we are called it in Shonali, in the product name is cock. So that is in 45 days it is come up into 800 to 850 grams, and in the market that is more costly and more valuable product. So he is rearing this product. And regarding, sir is asking about the health conscious and biochemical issues and security issues, and he's mentioned that if he does not take care of this farm in 1 hour, it will be a huge damage for him, and he clean this farm in regular basis. And he mentioned that 5 to 10 minutes maintenance, break of 5 to 10 minutes maintenance can make a blunder for his business. And he also mentioned that some critical issues about that this cold and dry and hot and dry situation like that in our weather is changing very frequently. At the what is said there is a hot and humid, and in the morning time there is a cold season. So he is engaging in that the introducing fan at the time when it is hot, and in the morning he just open up the cover of the poultry farm. So he always it seems that he is very, very conversant all the issues of farm management. He knows all the tidbits of the management and all this, and that's all, sir, from my side. Thank you. Questions? Yeah, go ahead, Asham. আপনার বর্তমান এক্সিস্টিং ব্যবসাতে আমরা দেখছি যে 1000 মুরগি আছে, আর যখন 1 লক্ষ টাকা পাবেন তখন আরও 1000 কিনবেন। কোশ্চেন দুইটা, একটা হচ্ছে স্পেস আছে কিনা, নিশ্চয়ই আছে ধরে নিলাম। তো এখন আপনার মান্থলি সেল হচ্ছে, মাসে বিক্রি হচ্ছে 1,40,000 টাকা 1000 মুরগিতে। পরবর্তীতে 1000 অ্যাড হওয়ার পরে মাত্র 10,000 টাকা সেল বাড়তেছে মাসে, 1,50,000 টাকা। তো ধরে নিলাম ফার্স্ট ইয়ারে নাও হইতে পারে, সেকেন্ড ইয়ারে এসে মাত্র বাড়তেছে সেলস 20,000 টাকা। 1000 মুরগিতে যদি সেল হয় 1,40,000 এক্সিস্টিং, তো পরে 1000 অ্যাড হওয়ার পরে মাত্র 10,000 টাকা বাড়বে। ইট ইজ নট এ কেস, বিজনেস কেস। তো মনে হয় এখানে একটু কিছু কোন দিকের কারণে এটা হচ্ছে জানা দরকার। এই দুটো কোশ্চেন ছিল। বলবেন নাকি? হ্যাঁ স্যার, আসলে আমরা যে মুরগিটা পালি এটা হলো 2 মাসের প্রজেক্ট। 2 মাস আমাদের প্রায় পালতে হয়, মানে আমরা মুরগিটা 45-50 দিনে বিক্রি করি, বাট সেটটা কিছুদিন রেস্ট দিতে হয়।
এই কারণে আমাদের প্রজেক্টটা গিয়ে 2 মাস ধরা হয় আমাদের। তো সেক্ষেত্রে 1,40,000 টাকা ভ্যালুটা আসলে 2 মাসেরই হবে, ঠিক আছে। আর ওনার প্রশ্নটা ছিল 1,000 মুরগিতে এক আয় আছে, আরও 1,000 যোগ হলো, সে আয়টা দ্বিগুণ হবার কথা, না হয়ে মাত্র অল্প বাড়ছে। তুই বললো যে প্রথম বছরে ফল পাওয়া যাবে না, দ্বিতীয় বছরে হলে, তাহলে এক সময় গিয়ে 2,000-এর একটা ফল পেতে হবে। এটা কোন সময়? এটা আছে ওখানে তোমার? স্যার আমার বর্তমানে আমি ব্রুডিংয়ের জন্য একটা ঘর করছি আপনার 20 ফিট 10 ফিট 200 স্কোয়ার ফিটের। আমি আবার বলি কথাটা, ওনার কথাটা, উনি বলছে যে এখানে বলা আছে আরও 1,000 মুরগি কেনা হবে, ঘর বাড়ি ইত্যাদি তো রইলই, এই 2,000-এর ফলাফল দ্বিগুণ হবার কথা, সেটা না হয় মাত্র সামান্য বাড়তেছে। এটার রহস্যটা কি? সেটাই স্যার, আমি যখন এই মুরগিটা, আমার যে মুরগিটা এটা বিক্রির সময় হয়ে যাবে, তখন দেখা যাবে বিক্রির 8 দিন 10 দিন আগে আমি নতুন একটা ব্যাচ তুলে দেব আমার যে ঘরটায় ব্রুডিং করা যায় সেই ঘরটায়। আমি যদি পাশাপাশি 2টা ব্যাচ পালতে পারতাম একসাথে 2,000 মুরগি, তাহলে আমার বিজনেস বিক্রিটা ডাবল হতো। বাট আমি এখন কিন্তু পাশাপাশি 2টা পালতে পারতেছি না, কারণ আমার ঘর 2,000-এর নাই। আমার ঘর আছে, বড় ঘর আছে 1,000-এর, ব্রুডিংয়ের ঘর আছে 200-র। এখন আমি ওই মুরগিটা যখন বিক্রি করব, বিক্রি করার জন্য হয়তো দেখা যায় আমি 45 দিনে বিক্রি করব, 40 দিন বয়স হলে আমি আমার ব্রুডিং ঘরে নতুন একটা ব্যাচ উঠিয়ে দেবো, ওইখানে মুরগিটা 15 দিন পালবো, এই মুরগিটা বিক্রি করে 10 দিন ঘরটাকে রেস্ট দেবো, তারপর ওই মুরগিটা নিয়ে আবার ওইখানে দিব। উত্তরটা হলো তাহলে আসলে 2,000 হবে না, এটি হলো বিষয়। আমি টাকাটা নিচ্ছি ঘরবাড়ি বানানোর জন্য, ঘরবাড়ি বানানো তৈরি হয়ে গেলে তখন আমি আবার মুরগি কিনবো। কাজে টেলিকম ট্রাস্ট থেকে কেউ বলবেন এর ব্যাখ্যাটা? টেলিকম ট্রাস্ট কোথায় গেল? ওটা ট্রাস্ট, গ্রামীণ ট্রাস্ট, সরি। এতে দেখা যাচ্ছে যে তার ব্যাখ্যাটা, হ্যাঁ, এটা তোমরা কিভাবে দেখছো একটা বলো আমাদেরকে। স্যার আসলে উনি যেটা বলছে ব্যাপারটা এইরকমই, কি উনি যখন স্যার এই মুরগিগুলো ম্যাচিউরড হয়ে যায় তখন ওইটা বিক্রি করে নতুনগুলো উঠায়। তার ওনার কিন্তু জায়গা একসাথে, আপনি যেমন কথাটা বলছেন যে একসাথে 2,000 ওনার পালার মতো ব্যবস্থা নাই স্যার। উনি আর একটু এক্সপ্যান্ড করলে এখন আরও ওনার কিছু ছিল স্যার, কিছু বিক্রি করছে, এইভাবে আয়টা ছিল। আর আয়টা উনি ওইভাবে ফোরকাস্ট করছে যে আমি এইভাবে আমার ওই মুরগি কেনার পরে আমার ইয়েটা একটু বাড়বে, কিন্তু ওইভাবে র্যাপিডলি ডাবল হবে না। যেটা সবচেয়ে তার ইকুইটি যেটা ধরা হচ্ছে, সেখানে একটা মুরগির দাম ধরা হচ্ছে 250 টাকা, আর মুরগি যেখানে কেনা হচ্ছে 30 টাকা। 2 মাস পরে ওই মুরগিটা যখন ম্যাচিউরড হচ্ছে তখন 250 টাকা দাম হচ্ছে। তার মানে সে ক্যাশ তুলে নিচ্ছে, কিন্তু সেই ক্যাশটা কি হবে? সেটা কি প্রজেক্ট এক্সপানশন হবে, ঘর বাড়ি করবে, না কি করবে সেটা পরিষ্কার না আর কি পুরো। এটা স্যার সে যখন ওই বিয়ে করবে আস্তে আস্তে সে তার জায়গা আছে, তার বাবার কাছ থেকে সে আরও জায়গা নিছে পাশে, একই ইয়েতে আমরা দেখছি ফিজিক্যালি ওই পাশের জায়গাগুলো সে আস্তে আস্তে এক্সপান্ড করবে। তার ক্যাপিটাল যখন বাড়বে সে এগুলো বাড়াইতে থাকবে, এক সময় সে বড় ধরনের কিছু করবে। পয়েন্টটা পেলাম, এটা প্রেজেন্টেশন একটা গোলমাল আছে, এটুকুই শুধু, কারো কোনো সন্দেহের কিছু নাই। তবে এটা যখন আমরা গ্রুপ মিটিংয়ে ডিসকাস করবো একটু পরিষ্কার করে নেওয়া, কাজে জিনিসটার মধ্যে কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু প্রেজেন্টেশনের মধ্যে গোলমাল আছে, সেই প্রেজেন্টেশনটা পরিষ্কার করে নিয়ে যাতে করে এটা সবার কাছে পরিষ্কার থাকে। মঞ্জু, এটা সংক্ষেপে একটু brief দাও। I just tell it in the brief, sir, because there is a contradiction between what he is telling and about the presentation, and sir, Ashraf sir is asking only 2 questions. That is, he is planning to, right now he has 1,000 poultry, 1,000 cock, and he wants to expand it to 2,000. 1,000 more, and whether he has a space in his poultry, and it seems that if when he just the cock will be double, but it says the profit is very low, that is only 10,000 taka, so it is very nominal. And what is the reason behind that? And sir, he is explaining all this, and after all this it seems that he is actually not buying this 1,000 cock initially. It seems that he's building a brooding house that size is 20 feet to 10 feet to 10 feet, and he raise 200 cock, and that will taken to the second
plot after 15 days, and he will taken up that thing, and the Grameen Trust that is explaining that thing. Actually, by this way, this production will be enhanced and will expand, but actually that total project need to be revisited and need to be reshuffled again, because there are some contradiction between the what these purchasing. Ashraf sir again asking about that, whether he is expanding the business in the double manner or he is gradually increase the thing. I think, and sir is telling at last that is, it seems that he gradually increase his poultry product, that means cock, and purchasing that thing, and it needs some revisit of the planning. I think the time is over. We have to conclude. Let's give him a big applause. And we'll follow it up in the group discussion so that we know more clearly what this situation is. Now we move on to the next one. This is a non-NU program, meaning that this is an open project. It's coming from outside of Grameen families. This is Shubolong Safe Drinking Water Project, and will be presented by Ashika and by Biplab Chakma. It will be presented by Biplab Chakma, and the project is coming from Grameen Telecom Trust. No, এটা একবারে কোনো কাজে না। Good afternoon, everybody. This is Biplab Chakma. I am Executive Director, Ashika Manobik Unnayan Kendra, based on Rangamati non-government organization. Thank you. My new project is Shubolong, one of the social business projects, safe drinking water at Rangamati. Grameen Telecom Trust and Ashika Manobik Unnayan Kendra jointly operate. About Shubolong safe drinking water project, products 20-liter drinking water jar, production capacity of the plant 750 liters per hour, production process, filtration of deep well water and automated jar filling as well as supply to customers. Proposed sale price per jar 25 taka, 20 liters in first year. Average water filtering chemical cost 10,000 liter per chemical liter per cost is 150 taka. Till now, there is no jar water with dispenser sale system in Rangamati district. Target customers in our proposed project, local restaurants, hotel, government and NGO officials, domestic users. And census 2021, in 2011, it's Rangamati Sodor 124,728 people population. About Ashika, Ashika is the non-government organization based on Rangamati, working different development activities, NGO, donor. It is based on Rangamati, head office, founder and executive director, me, Biplab Chakma. Ashika and Grameen Telecom Trust initiative. Our first initiative is Ashika Mushroom Social Business. It is started 2014. Actually, this project has been implemented by Grameen Telecom Trust and Ashika, involved to production, supply of locally produced, safe and completely organic mushroom seed and sponge throughout Chittagong Hill Tracts area. It is first social business project in Chittagong Hill Tracts area. Another second initiative, Shubolong, in the Rangamati Hill District tourism area, Shubolong, one of the waterfall. Everyone who are visited Shubolong, so that's why it is everyone known Shubolong. That is our product's name is Shubolong. Thank you. Our project location, it is near your past project, our Ashika Mushroom Social Business, near our another space is there. So that is
Kekirai Road, Rangamati Shodar district, and nearby our first project area. Social objective, primary objective is the supply for jar containers, pure drinking water. Secondary objective is contribution to public health. Every day about 3,000 people will be get facility. First year 3,000, second year 3,400, third year 3,600, fourth year 3,800, and fifth year 4,000. This project employment creation in 5 person in first year will be increased within 5 years. Sustainable, and this project is sustainable and profitable project. Present project value, machineries, raw materials, office equipment, and working capitals. Propose 9,99,000, and existing 2,35,000. Total 12,34,000. Means of finance, particulars, Asika contribute 4,47,000, that is 36%, this project. And investor means Gramin Telecom Trust, 7,87,000, 64%. Total 12,34,000, this 100%. Estimated income statement next 5 years. Actually, you see sales and contribution margin, fixed cost, everything is. First year's net profit is 37,575 taka, and second year 3,04,675 taka. Third year's 5,87,885 taka. Fourth year 6,34,474 taka. Fifth year 5,33,886 taka. Total 20,98,495 taka. Our SWOT analysis is that extended plant machinery easy, pure drinking water proven by BSTI. Weakness is new entrepreneur, competitive new entrepreneur coming, competitive operation, and opportunities fast initiative in the jar water scale. Tourist spot is there. Third is new entrepreneur, new entrepreneur, and proper marketing. That is the plan. This plan is firstly we are so there deep tube well, then tank and fiber tank, and river osmosis plant process, ultraviolet ray, SS storage tank, then jar. Estimated cash flow system. It is the overall total cash surplus is the first year 67,500, and second year 2,87,100, and year 3 7,19,910, and 4 11,84,309, and total in of the 5 years 15,36,120. Thank you. Safe drinking water project in a place, in an area where water is a problem. Bangladesh has a water problem everywhere, but this is a special area. Questions? Anybody have any comments, questions on the process itself and the business model and so on? Asanullah. জি আসসালামু আলাইকুম। আশিকা এবং গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রথম যে একটা প্রজেক্ট দেখতেছি সেটা হলো মাশরুম সিডস। 2014 সালে এই বিজনেসটা শুরু হয়েছে। এটার আসলে বর্তমান অবস্থানটা কি একটু জানালে মানে আমরা পৃথকভাবে জানা, এটার উপরে আমরা এখন কনসেন্ট্রেট। আচ্ছা, নাম্বার 2 যেটা আসলো সেটা হলো প্রেজেন্টেশন, এখানে যে প্রজেক্ট প্রেজেন্ট প্রজেক্ট ভ্যালু
এখানে যেটা আমরা দেখেছি সেটা হলো এক্সিস্টিং আছে 2,35,000 টাকা, আর প্রপোজড চাওয়া হয়েছে 9,99,000 টাকা। এই ফিগারটা কি আমার মনে হচ্ছে কি এটুকু, পরবর্তীতে স্লাইডে আবার যেটা লেখা আছে সেখানে 7,87,000 আবার 4,47,000, এখানে একটা মিসম্যাচ মনে হচ্ছে এই জিনিসটা একটা। Excuse sir, that is the first question is Ashika Mushroom Social Business is running well smoothly as per Gramin Telecom Trust. We are provide financial report and Gramin Telecom Trust Authority also monthly, quarterly and 6 monthly they visited our project. And second thing is the total, you see first initiative we have a deep well and also there are one space, rental space. So that accordingly to $2,35,000 is the স্যার উত্তরটা আমি দেই যে এখানে এক্সিস্টিং যেটা বলা হয়েছে যে আশিকার বর্তমানে একটা সেট আপ আছে যেটার ভ্যালুটা হলো 2,35,000 টাকা, আর এমনি আশিকা আরও ফান্ড ইনজেক্ট করবে এটা সহ মোট টোটাল 4,47,000 টাকা, আর আমাদের জিটিটির কাছে তারা প্রস্তাব করেছে 7,87,000 টাকা। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আসাদ। আসলে কথাটা ওরকম না, আপনার প্রেজেন্ট প্রজেক্ট ভ্যালুতে দেখানো হয়েছে যে এক্সিস্টিং 2,35,000 এবং প্রপোজ 9,99,000, দুটো মিলে 12,34,000। আবার আপনারা যখন এস্টিমেটেড ক্যাশ ফ্লোতে আসেন, এস্টিমেটেড ক্যাশ ফ্লোতে দেখানো হয়েছে যে এন্টারপ্রেনার কন্ট্রিবিউশন 2,12,000। এইটাই কিন্তু আবার মিনস অফ ফাইন্যান্সে দেখানো হয়েছে 4,47,000। মানে এখানে হচ্ছে আপনাদের যে কারণে তথ্যগত ভুলের জন্য ওদের পুরো হিসাবটাই আরেকবার দেখা দরকার। জি লামিয়া। Go ahead, Lamia. We'll sort this out in the group meeting, the numbers that you talk about. আপনার প্রেজেন্টেশনে আপনি ওখানে ফিল্ট্রেশন প্রসেসটার সম্পর্কে একটু বলতে পারবেন? ওখানে দেখলাম যে একটা কেমিক্যাল প্রসেস আছে, ওটা একটু মানে প্রসেসটা কি ওটা বলেন। আর আরেকটা হলো যে ওই 25 টাকা পার জার বিক্রি করবেন, যে এটা আপনাদের মার্কেট সার্ভেতে কি বোঝা গেছে যে লোকজনে ওই পয়সা দিয়ে কিনবে ওই এলাকায়? আপনাদের এরকম ইনফরমেশন আছে নাকি? একটু দাঁড়া ট্রান্সলেশনটা করুন মঞ্জু। Sir is just explaining the project that is it's a safe drinking water. Water is really a problem for Bangladesh and everywhere in the elsewhere. And Asanullah sir is asking two questions. That is, what about the, because this is the second project with Gramin Telecom Trust regarding what is the present situation of mushroom project in what is established in 2004. Biplab Da already told it, that is it is moving very well, and Gramin Telecom Trust frequently visit their site, their monthly visit, the quarterly visit and yearly visit, and it is running very smoothly. The second question is, the present project value he showed is 2,35,000 taka, and it seems that there is some problem with the financial statement. What Sir is mentioning, as Asanul Sir is mentioning, that is, it seems that his entrepreneur contribution is 4,47,000 taka in his proposed budget, and GTT contribution is 7,87,000 taka. That is 64% from GTT, and from his side is 36%. Why? And it is proposed is showing 9,99,000 taka, and why this difference is given? And GTT management always explaining that thing, and they said that thing. In the initial period, this is previously he established a tube well and rented the house. That is the reason his investment is 2,35,000 initially. Right now, Ashika like to inject
another 2,12,000 taka, that is 4,47,000 taka, equity from their own fund, that is 36%, and he wants a seeking finance from Grameen Telecom Trust is 64%, and that will all over is 12,34,000 taka. And right now, Lamia ma'am is asking another question, that is, what is the filtration process, because he shows us some diagram that is 5-step diagram, that is how his RO is going on and UV is activating. And another process is that whether they did some comparative marketing strategy or anything, business plan like that, how they decide that they are selling this product with the 25 taka per jar, whether there is any internal research or local research on that, how they decide this, the jar will be sold in 25 taka per jar, 20 liter. Thank you. এবার বলো। আমার প্লান্টের নাম রিভার্স অসমোসিস প্লান্ট, আর প্লান্টের নাম, এবং যেখানে 25 টাকা আপনি বলছিলেন, আমি গতকালকে ঢাকা শহরে দেখেছি এটার জার হলো 40 টাকা বিক্রি হয়। যেহেতু রাঙামাটি ঢাকা শহরের মতো ডিমান্ড না। আরেকটা বিষয় আছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন উদ্যোক্তা। আমার উদ্যোক্তা উন্নয়ন পরিষদের আন্ডারে প্রায় 300-র অধিক উদ্যোক্তা কাজ করে। আমি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিডিউল ব্যাংকের সহযোগিতায় বিভিন্ন ফেয়ারগুলো করে থাকি। ওই উদ্যোক্তার সাথে আমার সাথে বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং স্থায়ী উদ্যোক্তাগুলো আমার সাথে জড়িত। এবং আমি চিটং হিল টেক্স একটা এনজিও নেটওয়ার্ক আছে 3 ডিস্ট্রিক্টে, ওই নেটওয়ার্কের আমি সেক্রেটারি। সেই হিসেবে আমি এবং জেলা প্রশাসনের জেলা লেভেলের যে অনেকগুলো কমিটি আছে, আমি 8টা কমিটিতে আছি, এনজিও সমন্বয় কমিটিতেও আছি। আমি এই বিষয়টা অনেকগুলো কমিটিতে আলাপ আলোচনা করে দেখেছি, এবং ঢাকা সহ চিটং থেকে সারা বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত ট্যুরিস্টগুলো ওখানে যায়, তারা কিন্তু মাম পানি বা এই পানির উপরে নির্ভর হয়। একটা পানির বোতল ওখানে হাফ লিটার 15 টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে হয়। তো সেখানে এই রকম ওয়ার্কশপ হলে তাদের কিন্তু এই প্ল্যানটা এবং আমাদের যে জার খুব ডিমান্ড আছে, বাট এটা বিএসটিআই অ্যাপ্রুভ নিতে হয়। তো এখন আগে চিটংয়ে বিএসটিআই অফিস ছিল না, রিসেন্টলি বিএসটিআই চিটং থেকে হয়। এটা তারা অলরেডি আমাদের যে গ্লোবাল টেকনোলজি চিটং মেট্রোপলিটনে যারা এই প্ল্যানটা আসলে সেট আপ করে দেয়, তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি, বিএসটিআইয়ের সাথে কথা বলেছি। এটা শুরুর প্রথম বছরে 25 টাকা আমরা করব, দ্বিতীয় বছরে, তৃতীয় বছরে 35 টাকা, এবং চতুর্থ বছরে এটা 45 টাকা পর্যন্ত আমরা নির্ধারণ করেছি। আমি আশা করি যে রাঙামাটি শহরে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট তারা কাপ্তাই লেগের পানি, দূষণ যে পানিটা ওরা কিন্তু লেগের পানিতে কিন্তু হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে ইউজ করে খাওয়ায়। এক্ষেত্রে হেলথ হ্যাজার্ড থেকে আমি মনে করি যে আমার একটা সোশ্যাল যে দায়িত্ব আছে, এই দায়িত্ব থেকে আমরা হয়তো এটাকে সাপোর্ট দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Manju. Bipabda explaining all the issues. He is telling that this plant is made on a 4-step basis. That is, first of all, he just collect the water from deep tube well, and afterwards, that is in fiber segmentation process, and afterward that RO plant, that is a river osmosis process, and after that, that is this water going through to the ultraviolet machines, and afterwards there has been storage, and afterward in the last part there is a packaging part. Ma'am is asking about the pricing, and he just explained about that, how he designed and what is his connectivity and how he's designing his marketing channel. He explains some connections about his present situation, that is he just collected the data that in all around this 20 liter jar is selling in 40 taka, and he is a uddokta, that means in entrepreneur in 300 entrepreneur in Rangamati district, and he is member of hotel, and he also have a big connections with the hotels and all this, and Chittagong Hildrak NGO from, he is also the secretary of that forum, and he is a member of in Jela district, Rangamati district. He is the member of 8 forum, so he raised these issues in different forums as well, and they also suggested him to introduce these issues because there is a scarcity of pure drinking water in that hill tract zone. This is the southeast zone, and what he said that this is a very, very tourist prone area in Bangladesh, and huge number of tourists are visiting that places, and they are buying a local brand. I don't like to mention that name. That is half liter is costing 15 taka, and right now the BSTI is collecting, that is Bangladesh Standard Testing and Institute, that they certified that thing from Dhaka, but right now they can collect that thing from Chittagong. So the plant will set up. They will collect also the information. Those will
implement the plan. They also talk with them and also the BSTI. So all this regulatory part and compliance issues always been checked by him, and he seems that it will be a good effect on that area. And first of all, he planned that thing that first year he wants to sell that thing in 25 taka. Second year that will be cost 35 taka, and for third year that will be 45 taka. And right now, what they're using in this area, they are utilizing the Kapta Lake water, which was really polluted, and the hotel, motel, and what we're using in that area, they are so dirty. So he likes to contribute in the social impact, and he wants to do something for his social native people. Thank you, sir. Thank you. Just one question. Your source of water is deep tube well, isn't it? Yeah. I thought deep tube well water itself is a safe water. Because in our campus, we've been drinking deep tube well water all our life. It's assuming that there's a safe water. But why are you doing further treatment of that water? Yes, because of it is আমরা এটা যখন আমরা বিক্রি করব স্যার, এটা তো একদিনে, ওটা তো ডিপ টিউবওয়েল থেকে একদিন বা 2 দিন ওই পানিতে থাকে। আর আপনাদের সকলের গেটাতে জানাচ্ছি যে রাঙ্গামাটি জেলা কিন্তু আর্সেনিক মুক্ত ওয়াটার প্লান্টের ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু জারে আমরা বিক্রি করব, এই জারটার একটা মেয়াদ থাকবে স্যার। বিএসটি যখন এখানে প্রুভ করবে এবং তারা যখন ভিজিট করতে যাবে, আমার পানিটা যখন পরীক্ষা করবে, আমি এই পানিটা কতদিন পর্যন্ত রাখতে পারবো, দ্যাট টাইম আমার ডিউরেশন এবং ডেটটা থাকবে স্যার, কতদিন রাখতে পারবো। সুতরাং এই জন্য আমাদের একটু সুন্দর একটা প্লান্টের, এবং যেহেতু খাওয়ার পানি, এখানে আসিকার নামটাও জড়িত, সত্য হলেও এই আসিকার ওখানে একটা নেম অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং আছে স্যার। সুতরাং এই কাজটা যেহেতু খাওয়ার পানি, আমি বিক্রির প্রশ্নটা করছি, আই এম নট আস্কিং অ্যাবাউট how to sell. So do you need further treatment? That's my question. And also, if you are having deep tube well water, you don't have a problem of arsenic anyway. Deep tube well water doesn't have arsenic. So that's something you can discuss in your discussion. Sir, actually, Ashraf and Nurjan. Normally the bottled water, the jar filling plant, this small process is there. It needs to actually get the certification from BSTI, sedimentation and some technical terms, not to dissolve sediment not more than this. So that's why filtration and river osmosis is required. My one question to him, that your existing business have some machineries, yes, and you are proposing some machineries. An existing business, you have no accessories. That's why you are not now, you have no jar business. So why you set up this existing machine, and which part of the total process you have, or you are doing addition? So what is your existing business now with this machine? ওখানে যে মেশিনটা আমার আছে, ওটা তো মাশরুমের মেশিন। তো এখানে যে ব্যবসাটা করবো এটা আলাদা স্যার। বাট আমার ওখানে যে মাশরুমের পাশে যে বিষয়টা আছে স্যার, এই মেশিনটা আলাদা কিন্তু স্যার। The question is, why do you bring that machine into this project? Sir, can I answer this? বলো। স্যার এইখানে মেশিনারির মধ্যে স্যার দুইটা জিনিস আছে। একটা হলো তার ডিপ টিউবওয়েল আছে, যেটা আগে ওই প্রিমিসিসে আগে থেকেই করানো ছিল। আর তার একটা সিভিল আছে, একটা সিভিল ওয়ার্ক করা আছে, যেটার মধ্যে আরও কিছু রেনোভেশন দরকার, এবং ওই সিভিল ওয়ার্কটার মধ্যেই সে আসলে মেশিনের পানির প্ল্যান্টের মেশিনটা বসাবে। এই জন্য স্যার ওই এক্সিস্টিং 2,35,000 টাকা, যেটা প্রিভিয়াসলি আর কি এক্সপেন্স হয়েছে আর কি। থ্যাংক ইউ। নুরজান, বলেছেন আসলে ডিপ টিউবওয়েলের পানিকে পরীক্ষা করার মানে এটা আর্সেনিকও থাকে না, কাজে এখানে নতুন করে কিছু করার দরকার হয় না। তার মধ্যে আপনি আবার বলেছেন আপনি কিছু কেমিক্যাল ইউজ করবেন। এই কেমিক্যালটা এটা কী ধরনের কেমিক্যাল? আমরা একসময় কাজ করেছিলাম, যেমন সিটকো প্ল্যান আমরা করেছিলাম, সেখানে যে কেমিক্যালগুলো ইউজ করা হতো, প্রথম বছর এক রকমের দাম, দ্বিতীয় বছর গিয়ে আরেক রকমের দাম, তৃতীয় বছরে গিয়ে আরেক রকমের দাম। কাজে আপনি যেই কেমিক্যালটা ইউজ করবেন, এটা কি দেশীয় কোনো কেমিক্যাল, কী কেমিক্যাল এটা, নাকি বাইরের থেকে আপনি ইম্পোর্ট করবেন কেমিক্যালটা? এবং এটা পাবলিক হেলথের ব্যাপারে এই কেমিক্যাল কী রকমের হ্যাজার্ড আনবে কিনা, এইগুলো একটু মনে হয় পরিষ্কার হওয়ার দরকার। হ্যাঁ, এই কেমিক্যালটা, থ্যাংক ইউ, এই কেমিক্যালটা আসলে ইউএস থেকে আনা, এটা গ্লোবাল টেক ইঞ্জিনিয়ারিং টোটালি এই যেটা সাপ্লাই করবে, এটা বেসিক্যালি কার্বন এবং জি আয়রন। এখানে জাস্ট পানিটাকে পিউরিফাইড এবং করার জন্য বিএসটি এর যে মানটাকে করার জন্য ওই কেমিক্যালগুলোতে পানিতে থাকবে। এবং আমরা কার্বন, এটাকে মাল্টিপট বাল্ব কার্বন, এবং এই যে কার্বনের মধ্যে একটা সফটওয়্যার এবং কার্বনের মধ্যে এটা থাকবে।
একটা সায়েন্টিফিক যে পানির সাথে মিশানো হয় আর কি, যেটি জারগুলোতে আমরা ইউজ করি। Manju, can you give a little bit of idea what's going on in the discussion? Sir? Translation. Oh, sir. Sir, sir is asking because in the deep tubal, actually deep tubal itself is a purifier. So why he need a further processing of the water? Sir is asking, and sir is very curious why further treatment is required and why need, because ma'am is also, Nurjan ma'am is also telling the same thing, that because deep tubal, what we know that it also arsenic free and all other treatment free. So why he need that thing? And Ashraf sir has also asked us something that is in the sedimental process, and why he need that in the chemical process or that can in the filtration process, and he is also asking us interesting question, that is he is the existing machine and whether how he is utilizing this machine in the new product and the new setup, and that is the questions. And the answer is all this I like to say, as Biplab Da is telling that as per BST rules and regulations, as per compliance issues, he need to introduce some of the filtration process, as Biplab Da is telling, and this filtration process has to include this RO process, that is reverse osmosis and UV ultraviolet ray. So this 5 segment, when is introduced, he can sell this product in the local market or anything like that. So for the BST regulation, he needs this process. Another issue is that where is the machine right now? This machine was established previously for his local to meet up his sources, but right now he wants to settle up that thing, that he wants to use this machine for this project, and this machine will be utilized in separately for this project, and this cost is, I think this depreciation cost is valued in 2,35,000 taka. So he would like to utilize that thing as well for the new setup in this for this new setup. Thank you. Yes, last question. Yeah, I just want to do a commendation. It's a wonderful project. I just share a testimony shortly. We have been investing about 15,000 in 3 different projects to purify water in different places of Bangladesh, ADRA Bangladesh as an organization. But after the first year, what happened? The community requests another $1,000 to fix. Then next year, another $1,000 to buy filters and others. And we have been benefiting only 1,000 people. And this project is benefiting 3,000, no? As it's written here. So it's really wonderful and it's sustainable. So I just want to say wonderful work. Thank you. Thank you. Thank you for your comments. Bari. খুব সংক্ষেপে আমি একটু বলি স্যার, ওনার প্রজেক্ট খুব ভালো। রাঙামাটি পার্বত্য এলাকায় পানির খুব কষ্ট, এটা আমরা জানি সবাই। যদি পানি দিতে পারে ভালো হতো, কিন্তু উনি এই প্রজেক্টটার মধ্যে মাশরুমকে নিয়ে এসে একটু জটিল করে ফেলছে এখন। সেটা হলো যে জিডিটি বলতেছে প্রতি মাসে জিডিটি ভিজিট করতেছে, জিডিটি নিউজ লেটারে আসতেছে। একটা ছোট্ট ইনফরমেশন থাকলে আমরা এদিকে বেশি ঝুঁকতে পারতাম। সেটা হলো মাশরুম কত উৎপাদন হয়েছে, মাশরুম কত টাকার বিক্রি হয়েছে, এই ইনফরমেশনটা এখানে নাই। নাম্বার 2, সেটা হলো যে মাশরুমে আমি তো বহু মাশরুম তৈরি দেখছি, কিন্তু কোথাও মাশরুমের জন্য এত মেশিন দেখিনি। মেশিনে তো মাশরুম হয় না, সেই মেশিন আবার পানিতেও নিয়ে আসতেছে। আমি এই জায়গাটাই আমার কাছে জটিল মনে হচ্ছে। স্যার, এটার সাথে একটু যোগ করি। আমি যদি বলি সাভারে মাশরুমদের ন্যাশনালিটি সেন্টার আছে, ওইটার থেকে রাঙ্গামাটিতে একটা সাব সেন্টার করা হয়েছে ওই সময়ে, সিন্স 2003-04 দিকে। ওই সময় একটা মাশরুম সিট, ওই সময় আমি ইউএনডিপির একটা প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ছিলাম, ইসিমোট নেপালের একটা সংগঠনের সাথে। তখন ওই মাশরুম সিটগুলো তারা 18 টাকা বিক্রি করতো, না 10 টাকা বিক্রি করতো, তাদের খরচপত্র কিন্তু 18 টাকা। তারা সাবসিডি দিত একটা বিষে 8 থেকে 10 টাকা। তো এখন ওই মাশরুম সিটটা যখন সরকারি ফান্ডটা বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা নিজস্ব আলোকে ওইটা আবার করি। পরবর্তীতে আমরা ওখানে আমরা এখন ওই সময় বিক্রি করতাম 20 থেকে 22 টাকা, এখন 25 টাকা বিক্রি করি। আমাদের একটা বিষে খরচ যায় 12 থেকে 14 টাকা, আমরা কিন্তু 12 থেকে 14 টাকা একটা সিডে প্রফিট করি, যেখানে সরকার একটা সিডে তারা সাবসিডি দিচ্ছে 10 থেকে 12 টাকা। এখন ওই সেন্টারগুলো সবগুলো ক্লোজ, শুধুমাত্র গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট এবং আশিকার যে মাশরুম সেন্টার, এটা আমরা ফ্রেশ মাশরুম না, এটা আমরা শুধু সিডটা প্রোভাইড করতেছি কমিউনিটির কাছে। এবং আমরা চাকমা বা আদিবাসীরা হেভি সুইটেড, এটা তরকারি হিসেবে, সবজি হিসেবে কিন্তু আমরা
মাশরুমটা খায়, এখানকার লোকালি ডিমান্ডটা অনেক বেশি। আর মাশরুমের যে মেশিনারিজটা করতে গিয়ে ওখানে আসলে বেসিক্যালি এখানে গরম করার জন্য, হিট দেওয়ার জন্য ওই মেশিনগুলো আছে, প্লাস পাশাপাশি ওখানে কেমিক্যাল ফ্রি, জার্ম ফ্রি করার জন্য আরেকটা মেশিন আছে। দুইটা মেশিনের মাধ্যমে সিটগুলো একটা রুমে থাকে, তখন 28 দিনের পরে 22 থেকে 28 দিনের পরে এই সিটগুলো বিক্রি করার একটা পর্যায়ে চলে যায়। তো যেহেতু ওখানে আছে আমাদের আলাদা আউটলেট অর্থাৎ জায়গা আছে, যেহেতু একই সাথে প্রজেক্টটা ওই মাশরুম সিড সেন্টারের পাশে আমার আরেকটা জায়গা আছে, যেই জায়গাতে আমি পানির প্ল্যান্টটা করতে পারবো। এই পানির প্ল্যান্ট করার জন্য আমার অলরেডি ডিপ টিউবওয়েলটা যেহেতু মাশরুমিও লাগে, আমি এখানে আবার সুবলং যে নিউ প্রোডাক্টসটা, এই প্রোডাক্টসও আমি করতে পারবো, ব্যবহার করতে পারবো। পরিষ্কার হলো যে ডিপ টিউবওয়েল একটা কমন ইকুইপমেন্ট। ও জানতে চাচ্ছিল মাসে মাশরুম বিক্রি বাবদ কত টাকা আয় হয় এটুকু। এই মুহূর্তে গত মাসে আমাদের বিক্রি হয়েছিল 1,60,000 টাকা, যেখানে আমি গত মাসের হিসাবটা বলতে পারি, এই 15 দিন হিসাবে আমরা 60,000 টাকা বিক্রি হয়েছে। গতকালকে আমি নিছি। আমি গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের সাথে আমি বিভিন্ন ডোনার সাথে কাজ করতে গিয়ে আমার একটা বুদ্ধি হয়েছে, আগে আমি বুঝতাম না। আমাদের অ্যাকাউন্ট সেকশন শুধু ডেবিট এবং ক্রেডিট বুঝতো। যখন আমি গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের সাথে সত্যি কাজ করতে যাই, এখন ডেবিট ক্রেডিট এবং ব্যালেন্স শিট পর্যন্ত অ্যাকাউন্টসটা মিলাতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবসা কি এখন বুঝেছি। আমি 7 সাল থেকে এটা লস দিয়ে আসতাম। যখন গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের সাথে আমরা কাজ করতে যাই, যখন পুরো সিস্টেমটা আমি জানি এবং আমার মোবাইলে প্রতিদিনে কত টাকা বিক্রি হলো, কতটা টাকা ইনকাম হলো, কতটা সিট প্রডিউস হলো, প্রতিদিন 6 তারপরে আমার কাছে কিন্তু SMS চলে আসে। আমি টোটাল ব্যবসাটা এখন জানি, আমার ব্যবসাটা এখন আমার হাতের মতোই। তো থ্যাংক ইউ গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টকে এই ধরনের আইডিয়াগুলো শেয়ার করার জন্য। এবং এখন মাশরুম সেন্টারটা আমরা প্রফিটে চলে গেছি। আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। Translation. Actually, sir is Bari sir has some curiosity about the project because the two project is at a time he's mentioning. That is the problem with the project planning that Bari sir is mentioning. Because also Nurjan ma'am is also asking what is the present view of a present situation of mushroom project. As he's mentioning, is the first initiative as a mushroom project with Grameen Telecom Trust. And another issue is that machine issue, that how he is convert the machine or how he is utilizing the machine, all these issues. So Biplab Chakma already explained all the issues, and I like to just in glimpse about what he said, that in 2003 and 2004, UNDP claimed UNDP introduced this project in Dhaka, then in Savar area, and it cost at the time the Savar this mushroom seed is costing in the retailer is 18 Taka, whether 18 Taka in the government cost, but they're selling this product in 10 Taka, so their government is giving 8 Taka subsidy to the people. So at the time, right now, all this process has been stopped because this subsidy cannot go a long way. It cannot be a long-term vision. But right now, only his project is running, and he is telling about that thing. That is, he's selling this product, this mushroom seed, 20 to 25 Taka, and he is making profit of 10 to 12 Taka. And what he's saying that his population, that is these hill track people have some long heritage to eat this mushroom, because in our local, in the urban areas, people till now have not that kind of culture to eat mushroom in every day. But his areas is very they are very usable, and they are very like mushroom. And one thing is that there are another question is why so many machinery required for this project. Actually, there are so many machineries required in the mushroom cultivation or the seed process. What he said that he needs to hot sometimes, and he needs to germ free the seed, and so many other issues. He needs so many machineries, and he needs to keep that mushroom seed for 28 to 22 days along. And what he said, with this mushroom project, he needs a space. He has an available space, and he already established this deep tubewell before establishing this mushroom. So he wants to utilize this deep tubewell, and he seems that it is a valuable project, and this have a social cause as well. So we want to introduce that thing, and he is thanked to Grameen Telecom Trust because there is a curiosity about what is his previous business about that. So he is like to clarify the situation is that in 2007 this project was
abandoned, is like to be abandoned, and it is the lost project till then. Grameen Telecom Trust take over that thing in 2014, and he like to thank the Grameen Telecom Trust authority, because before that he already know the debit and credit, right? Like he know the financial statement and all this. He need to give feedback to them in every day in the afternoon by mobile SMS. So he is thinking that if he is going like that way, he will be a competent businessman. He will be a successful businessman in future, and he is confident about this business as well. Thank you, sir. Thank you. একদম শেষ প্রশ্ন, এটা বলো। আমার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল, আপনি বলছেন ডিপ টিউবওয়েল ইউজ করতেছেন, কিন্তু এখানে যে ছবিটা আপনি কিন্তু এটা ওয়াটারফলের ছবি দিয়েছেন, তো এটা কি বেশি সায়েন্টিফিক্যালি হতো না যে আপনি ওয়াটারফল থেকে বা কাপ্তাই হ্রদের যে পানিটা দূষণ হচ্ছে সেখান থেকে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে যদি সাপ্লাই দিতেন? বাংলাদেশে তো অলরেডি আন্ডারগ্রাউন্ড লেভেলে যে ওয়াটার, এটা তো অনেক ক্রাইসিস, কৃষিকাজের জন্য ইরিগেশনের পানি ব্যবহৃত হচ্ছে সব কিছু, কিন্তু আপনারা তো সবাই যদি ডিপ টিউবওয়েল ইউজ করে ওয়াটার পিউরিফিকেশনের জন্য, তখন তো পানি গ্রাউন্ড লেভেলটা আরও নেমে যাবে। তো এই ক্ষেত্রে আপনি ওয়াটারফল থেকে বা কাপ্তাই দূষণ পানি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করলে এটা কি বেশি সায়েন্টিফিক্যালি হতো না? আপনার কি মনে হয়? থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। সুবলং বলা হয়েছিল, সুবলং জন্নাতাকে আমরা এখানে দৃশ্যমান করেছি। তো এখানে গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের সাথে যদি বা এখানে সামাজিক ব্যবসাতে হলো সমাজের যে কোনো একটা সমস্যাকে চিহ্নিত করে সমাধান করা এবং এটাকে যাতে লস না হয় লাভ করা। আমি যদি সুবলং জন্নাতে যাই, এটা ফার ওয়ে রাঙামাটি শহর থেকে, আমার ব্যবসাটা করলে এটা লস হবে। যেহেতু আমার বর্তমানে গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের এই টোটাল টিউবওয়েলটা আমার সেট আপ করা আছে, আমি শুধু এইখানে প্রফিট করে এবং সমাজের একটা সমস্যাকে চিহ্নিত করে আমি এটা সমাধান করতে পারবো। এই জন্যই আমি ডিপ টিউবওয়েলে ডিপেন্ড করে এই ব্যবসাটা করা শুরু করছি। ধন্যবাদ আপনাকে। পরবর্তীতে যদি মনে হয় আরও ডিমান্ড আছে বড় আকারে, যখন অলরেডি আমি জানি একটা মেশিন আছে, মোবাইল মেশিন, যেটা পানিকে এই যে বিশুদ্ধ করা যায়, একেবারে গোলা পানি, এটা অলরেডি আমি মঞ্জুর স্যারের সাথে আলাপ করেছি। ওই মেশিনটা দরকার হয়, এটা যখন আপনারা যারা সাজেক যান ওখানে পানি নেই, গোলা পানি আছে, বৃষ্টির পানি আছে, ওই পানিটাকে আমরা তখন এটা এই জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। মঞ্জু। It's a very interesting question. Actually, why he is utilizing, because he is a very, very hill tract zone, why he is utilizing his deep table rather utilizing the waterfall, because he is already shown a picture in his lecture as well. This is a very, very interesting question, and it's really a view that in the deep tube there are some social, is some demerits as well, because it affect the ground level as well. And why he is not purifying the kapta level, because it is already is dirty. Why is it? But Bipu Chakma is answered very, very confidently that the name of this project is Shiblong joint venture, so Shibolong, and it's a waterfall. But Grameen Telecom Trust, when he just talked about decision taken about this business, he thinks that Shibolong is far away from his business side, so he has his own machine in his hand, so he like to utilize that machine, and as per social business causes, he wants to solve a single social business problem and like to help the society. So you want to take it right now in small scale. He wants to take this venture, and in the long run, if he can avail, then he will take this as well, because he know that there is some new machines already introduced, that is mobile water treatment plant. In future, he can take that suggestion as well. Thank you. Let's give a big applause for Chakma. Thank you. You're doing great work. You're doing great work with the mushroom. You have done it. Now, good luck with your water project. Then our last project, Hashim Handicrafts. This is a new entrepreneur project. That means the one that's presenting, he's a son of a Grameen borrower. And we have so far, for the information that we should give to October Kakaro, Eric, to give you an idea that we have so far given 9,000 of these young people investments. So we are hoping that we'll cross 10,000 by the end of the year. So this is one of them, that the unemployed young people who want to start a business with entrepreneurs. This is the process that we go through. Just an example here. There are 4 of them in this presentation.
one of the Nobin Udyokta project, and another is the জেলা কুষ্টিয়া। পিতার নাম মোহাম্মদ আবুল কাশেম। আমরা এক ভাই দুই বোন। আমার মা 2006 সাল থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য। তিনি সর্বপ্রথম 10,000 টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, এই টাকা ব্যবসার কাজে ব্যয় করেন। সর্বশেষ ঋণ গ্রহণ করেন 15,000 টাকা। ঋণের টাকা আমি নিজে পরিশোধ করছি। এখন আমি আপনাদের সামনে যে ব্যবসা পরিকল্পনাটি উপস্থাপন করব তার নাম হাসিম হস্তশিল্প। এটি কুমারখালী উপজেলার হোগলা গ্রামে অবস্থিত। আমার এই বর্তমান ব্যবসা পরিচালনার জন্য 3 লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে আমি নিজে বিনিয়োগ করব 2 লক্ষ টাকা এবং বাকি 1 লক্ষ টাকা প্রত্যাশিত বিনিয়োগ হিসাবে আশা করছি। আমার নিজের বিনিয়োগের 2 লক্ষ টাকার মধ্যে কাপড় আছে 45,000 টাকা, সেলাই মেশিন আছে 10,000 টাকা, তৈরি জিনিস বিছানা চাদর, পিলো কভার, অন্যান্য আইটেম আছে 10,000 টাকা। হস্তশিল্পের জন্য চেন, পুঁতি, অন্যান্য দ্রব্য আছে 15,000 টাকা ও নগদ আছে 30,000 টাকা। প্রত্যাশিত বিনিয়োগ পাওয়ার পর 1 লক্ষ টাকা দিয়েই উন্নত মানের বিভিন্ন কাপড় ক্রয় করব। এরপরে আমি একটি আর্থিক বিবরণী উপস্থাপনা করছি যা বছরে প্রায় 15,60,000 টাকা বিক্রয় হবে বলে আশা করছি। সকল খরচগুলো বাদ দেওয়ার পর আমার বছরের নেট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রথম বছরে 2,07,600 টাকা, এভাবে দ্বিতীয় বছরে নেট মুনাফা দাঁড়াবে 2,39,280 টাকা। এরপরে আপনারা একটি নগদ প্রবাহ বিবরণী দেখতে পাচ্ছেন যেখানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বছরে বাইরের বিনিয়োগকারীর টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার পরে আমার কাছে থাকবে 4,56,880 টাকা। আমার এই ব্যবসার কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যেমন চুরি হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। তবে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনে আমি মনে করি এ সকল ঝুঁকির মোকাবেলা করা সম্ভব। সর্বশেষ আপনারা আমার কিছু কাজের ও পরিবারের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। আমি 3 দিন আগে ঢাকাতে প্রোডাক্টসগুলো নিয়ে আসছি সেল করার জন্য। আমি আপনাদের কাছে এখানে নিয়ে আসতে পারি না প্রোডাক্টসগুলো। আমার কারখানাতে 35টা মহিলা কাজ করে, একজন কাটিং মাস্টার আছে, মোট 36 জন কাজ করে আমার এখানে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Shabash. Hashim is a high school dropout. He's involved in this handicraft business. He employs 36, right? Employs 36 people already in doing this job. And he's looking for about $1,300 investment in his project. These are the handicrafts in the picture that you can see. He's producing. এগুলো বিক্রি হয় নাকি কষ্ট হয় বিক্রি করতে? না, এটা ছেলের চাহিদা আছে। আমি ঢাকা নিউ মার্কেট, গাউসিয়া মার্কেট, উত্তরা, গুলশান বিভিন্ন এলাকায় আমি পাইকারি দিই। তো বেশি উৎপাদন করা যাচ্ছে না কি কারণে? টাকার জন্য। টাকার অভাব। মঞ্জুর। Sir, did I brief the project? No, just translating what. Oh, sir. Yeah. This is the last Nobin Udyokta project. That is Hashim Handicraft. That is proposed by Gramin Kullan and presented by Mohammad Hashim. His present occupation, the business, is handicraft business, and the background of his entrepreneur is he's 30 years. He's married. He has one brother and 2 sisters. He studied class 10. As Sir is mentioning, he's a school dropout. His mother is Mosammad Rokia Khatun. He's a Gramin Bank member since 2006, and initially took a Gramin Bank loan of Taka 10,000. And right now, he's helping her mother to repay her bank loan.
And right now he is proposing in Nobin Udyokta business, that is total investment required for 3 lakh taka. He wants to invest himself, that is his self-finance is 2 lakh taka, that is 67% of this total investment, and require financial assistance from Gramin Kullan 1 lakh taka as equity. The background of his business is that his experience is 7 years experience in this business. He started business with taka 50,000 only, and present value of the business is 2 lakh taka, what he mentioned earlier. This is an ongoing project, so he needs funds. Sir is also asking whether this product is sale very quickly. He said yes, this product is selling everywhere, especially in the Dhaka city, in the new market, Uttara and Dhanmondi shopping mall. The existing, he wants to buy some new product for his market. The existing product volume will be increased after getting the new product. He also explained some financial projections, and what he said that is in the first year the net profit will be 2,07,000 taka, and the second year it will come up into 2,39,280 taka. He also explained some sort analysis in the strength of this business's present employment. He already employed himself, and he is I think is a temporary or temporarily he engaged 35 women in the villages, and he also engaged a cutting master and part-timer. There's just part-time and ownership in his own name, and the weakness of is that because of a fund crisis he cannot expand his business, and there is a huge demand in local market, and he has his vast experience and training on this for last 7 years, and he has some fixed customers. The threat is that theft, and he think that with precautionary measures what he take already, he can flourish his business. Thank you. Now the floor is open for questions, comments. Sir. Yeah, Ashok. আচ্ছা, তুমি এটার সেল করার সময় মালটা আগে পাঠিয়ে দাও, তারপর টাকা দেয়, না টাকা দেওয়ার পরে মাল পাঠাও, আর বাজারে বাকি আছে কত? না, আমি নিজেই যাই, নিজে মালটা দিয়ে টাকাটা নিয়ে আসি, নগদ। নগদ, সব নগদ, বিক্রিটা পুরোটা নগদ। থ্যাংক ইউ, খুবই দরকারি জিনিস এটা। বলো। আপনি এখানে যে শর্ট অ্যানালাইসিসে যে একটা উইকনেস করছেন, মেনশন করছেন হিয়ার, সেটা হচ্ছে শর্টেজ অফ কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। হাউ ডাজ ইট মিন? এটা দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছেন আপনি? আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ। আমি ঠিক প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি। আপনি শর্ট অ্যানালাইসিসের মধ্যে উইকনেসের মধ্যে একটা উইকনেস, দুইটা উইকনেসের মধ্যে একটা উইকনেস মেনশন করছেন যে শর্টেজ অফ কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। সো শর্টেজ অফ কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দ্বারা আসলে আপনি কি বোঝাচ্ছেন একটু যদি জানাতেন খুশি হতাম। থ্যাংক ইউ। মানে প্রোডাক্ট, আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এখানে যে উইকনেস উল্লেখ করছেন শর্ট অ্যানালাইসিসে, সেখানে আপনি বলছেন যে আমার কথা শুনো, কোয়ালিটি প্রোডাক্টের শর্টেজ। ও SWOT অ্যানালিসিস তো বোঝে না, তুমি SWOT অ্যানালিসিস বলো, মানে যে দুর্বলতা বলছেন, হ্যাঁ, আপনি এখানে আপনার যে সমস্যাগুলো উল্লেখ করছেন সেখানে একটা সমস্যা হচ্ছে শর্ট মানে কোয়ালিটি প্রোডাক্টের সংকট, এটা দ্বারা আপনি কি বুঝছেন? থ্যাংক ইউ। না, আমার কাছে যে টাকাটা আছে এই টাকা দিয়ে মানে আমি ভালো কাপড়টা আর কি কিনতে পারছি না, এটা আর কি বলছিলাম। First question was asked by Ashraf sir, that is when he just delivered the product, whether he get the money instantly. He said yes, he transaction all his product by cash, selling the product in cash. Another question is that quality of the product, as he mentioned in his SWOT analysis. He said that due to shortage of money, he cannot buy the quality cloths. That is the reason he cannot give the quality product to the customers. এদিকে হাত উঠাইলো, হ্যাঁ বলো সালেহা। স্যার, ওনার প্রজেক্টে যে দেখা যাচ্ছে 35 জন ওনার কর্মচারী আছে যারা পার্ট টাইম কাজ করে, কিন্তু এদের কোনো কস্ট এখানে উল্লেখ করা হয় না। এদের জন্য কত খরচ হয়, ডেইলি কত দেয় বা কীভাবে দেয়, সেই কত খরচ করেন আপনি এটা বলেন নাই। 35 জন লোকের জন্য আপনার সে প্রজেক্টে ওটা উল্লেখ নেই। হ্যাঁ, কাটিং মাস্টার রাখছে, এটা হচ্ছে মাসিক বেতন 5,000 টাকা, আর যে 35 জন মহিলা কাজ করে এটা প্রোডাকশনে এক একটার ডিজাইনের পরে রেট করা আছে, যে যে কয় পিস করতে পারে, যেটা হয় আর কি। এটা আসানুল্লাহ, আপনার বিজনেসের অভিজ্ঞতা দেখা যাচ্ছে 7 বছর। 7 বছর আগে আপনি 50,000 টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন, বর্তমানে 7 বছরের মাথায় এসে এটা 2 লাখ টাকা দাঁড়িয়েছে। আসলে কি এই টাকা অন্য কোথায় গেছে, নাকি এটাই মাত্র মনে হচ্ছে 7 বছরের যে ইমপ্রুভমেন্ট আর একটু হওয়ার কথা ছিল, নাকি অন্য কোথাও ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে? জাস্ট একটু জানার জন্য।
আসলে আমার ফ্যামিলিতে আমার বাবা কিছু করেন না, এই জন্য দুইটা বোনের বিয়ে হয়েছে আর সংসারটা চালাই এইভাবেই চলে যাচ্ছে। Any more questions? Munzur. First question is asked by Ma'am, Saleh Ma'am, that is, it shows is that he is engaging 35 part-timer women and another cutting person. How his beer is cost, whether he's paying in daily basis or anything like that. He answered that he paid these 35 women workers in a piece rate basis, what Sir is also mentioning, because he does not like to pay them in monthly basis. But the cutting master, what he is engaging, he has to pay them monthly basis, and that is all around 5,000 taka. Another question is asked by Asanullah Sir, that is, it seems that when he start his business in the 7 years back, he started his business with 50,000 taka. Right now, his business position is 2 lakh taka in hand. Why the improvement is not so remarkable, and what is why he is not improving a lot? And that is the question. That is a curiosity question, and he's answered very confidently that he is the only earning member of his family. Due to that, he has to spend his family expenses with this money, and with the last few years, he has to help his family to his 2 sisters, to helping them for give marriage, and there is no, in our country, there is for marriage, there is huge amount of money they need, so he is bearing all the expenses of family, and with the family expenses bearing, he also have his hand in 2 lakh taka in hand in cash for the new investment. Thank you, sir. Thank you, Hashim. Let's give big applause. You did a great job. He's done a fantastic job. কোথার থেকে আওয়াজ দেখি, এদিকে একটু কে বলো মারিয়াম। না সাউন্ড বড় করতে হবে না। মাসে টাকা বিক্রি করতে পারো তুমি, সেটা বলো। মাসিক আসলে এটা তো অ্যাকুরেট বলা যায় না, কোন মাসে আমার গত মাসে একটা হিসাব দিতে পারবো, গত মাসে 1,35,000 টাকা বিক্রি করছি। এটা হলো বেশির মধ্যে নাকি এটা কমের মধ্যে? এটা মিডিয়ামের মধ্যে। এটা মিডিয়ামের মধ্যে, সেটাই ভালো, মিডিয়ামে থাকি। 1,35,000 মাসে বিক্রি করি। ঠিক আছে, এবার আমরা now we disperse ourselves into group meetings where we will be focusing on the projects. Each project will have one group. Lamia will announce how the group is formed. Okay. So everyone, সবার কাছে এই কাগজটা থাকার কথা. Everyone should have a piece of paper mentioning their name. We've done an allocation of who is in which group, and so we have 6 groups: A, B, C, D, E, and F. A, B, C, and D will meet in this room and the 4 corners, and our volunteers will show you which corner is which. And groups E and F will meet in the nursing college rooms upstairs, and our volunteers carrying the placards E and F will guide you to those rooms. And it's 1:20 now, and we have 40 minutes for the group discussion before we reconvene here at 2 o'clock for the feedback from the groups. Thank you. So follow the sign, you'll have your group. And for those of you who don't find their names in the list, please join whichever group you would like to join.